yeah. In the morning after. When the cats come out the mask, come out the play, yeah. In the morning after. The dawn is gonna be on your way, yeah. In the morning after dark.
ask them out to play, yeah. In the morning after, the dawn is gonna be on your way, yeah. In the morning after dark.
after. When the cats come out the bath, come out the play, yeah. In the morning after. The dawn is gonna be on your way, yeah. In the morning after dark.
In the morning after. When the cats come out the mask, come out the way. Yeah. In the morning after. The dawn is gonna be on your way. Yeah. In the morning after dark.
come out the mask, come out the way, yeah. In the morning after, the dawn is gonna be on your way, yeah. In the morning after dark.
come out the mask, come out the way, yeah. In the morning after, the dawn is gonna be on your way, yeah. In the morning after dark.
ask them out to play, yeah. In the morning after, the dawn is gonna be on your way, yeah. In the morning after dark.
yeah. In the morning after, when the cats come out the mask, come out the plate, yeah. In the morning after, the dawn is gonna be on your way, yeah. In the morning after dark.
Jadi dan beraya gambar kita ke depan nanti kalau nak rosak kau keluar je dah. Ini kereta jalan kereta. Dia ada dua orang nak menyalahkan. Tapi dah sama laku. Kalau balik rumah pun dah rosak, dia lain cerita kan. Wow. Memang benar. Tak kalau kita dia besok dah makan, dah jalan. Bawa sektor tu. Kamu masih bayarlah dulu kan. Apa boleh? Jadi
about the best about the play. Yeah. In the morning after. The dawn is here, we gon' be on your way. Yeah. In the morning after. When the cats come out, the mask come out the play. Yeah. In the morning after. The dawn is here, we gon' be on your way. Yeah. In the morning after. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Okay, jam pun dah menunjukkan pukul 12.15 petang. Kita akan sambung semula ke sesi training kita pada hari ini. Tapi masih lagi ada rakan yang belum masuk. Okay. So, masing-masing dah makan. Cuba share hari ni makan apa? Nasi kandar ke? Nasi kukus ke? Tak makan ke? Puasa ke? Cuba komen sikit. Nasi bujang. Oh, nasi bujang kan. Sedapnya. Saya makan Maggi je hari ni. Sedih. Nasi semalam. Oh, tak apalah. Alhamdulillah. Elok lagi tak tu nasinya. Nasi dengan lauk apa tu? Nasi minyak. Sempat pergi kerja kawan-kawan ke? Okay, kita tunggu lagi 2 minit lah. Saya rasa kucing saya makan lagi fancy daripada saya hari ni. Saya sempat buat Maggi je. Nasi putih sambal sotong bulat sedapnya lah. Cuba share sikit post ke rumah ke. Masing-masing semangat lagi tak ni? Ke dah lesu? Dah masuk tengah hari. Okay, petang ni kita akan ada aktiviti. Tapi kita punya trainer akan brief lah tentang aktiviti tu nanti. Sedapnya laksa. Laksa Penang ke, laksa Johor ke, laksa Sarawak ke, laksam ke. Sedapnya. Saya rasa dah dekat setahun saya tak makan laksa. Laksa Kedah. Sedapnya.
sempat tidur je. Oh, power nap lah ni. Bagus-bagus. Tapi jangan lupa makan. Sambil-sambil tu boleh makan sekali lah. Kita tak restrict participant untuk tengok je skrin kan. Sambil-sambil nak apa tingkatkan tahap fokus tu boleh makan sekali supaya tak ngantuk. Okay, so kita akan share attendance link untuk sesi petang dalam pukul 3 macam tu. Jadi saya akan pass kita punya room kepada kita punya trainer lah, Mr. Donald. Mr. Donald dah ready? Ya, ya, dah ready. Alright, okay. Okay. Thank you, Ayu. Alright, semua. Dah ready ke belum? Tap-tap ready dulu. Emoji ke? Or tap ready so that we can continue our class. Right. Mm. Alright, ready, 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 ready. Thank you. So kita sambung balik daripada apa yang kita tadi berhenti dekat hard hat lah. With a chin strap must always be worn by any person on scaffold. Okay. Just a few more on Dia orang this sampai scaffold. rentan duduk di luar rumah, tak boleh masuk. Jadi gelandangan gitu orang. Apa yang tak boleh masuk? Okay. Alright, just a few more slides on this scaffold. Lepas scaffold punya slides, kita akan buat sedikit aktiviti lah. Sebab semua sudah sekarang kan waktu petang, especially sudah makan, ada yang makan sedap-sedap, nasi minyak, laksa, nasi bujang lagi. So, memang perut pun sudah kenyang, so mata pun berat, concentration pun sudah kurang, so kita buat sikit aktiviti nanti untuk kita exercise sikit, boleh tak? Okay, kita sambung balik lah. Scaffolding. So when any work is performed from any scaffold person, a person required to use the scaffold should know, scaffold must only be used for the purpose for which it was erected. Untuk tujuan kita nak pakai scaffold saja. Scaffolding bukan untuk tujuan angkat barang. Bukan tujuan untuk tahan barang. Tujuan scaffold adalah bawa manusia. Bawa manusia untuk bekerja di tempat yang kita tak dapat nak sampai. Bukan untuk tujuan lain. Okay? So it must only be used for the purpose for which it was erected. Okay? So the safe loading of the scaffold, example, the load of a person, equipment and machinery will be displayed on the safe to use scaffold notice. So like I mentioned, sebelum scaffold boleh pakai, kita kena buat inspection. So scaffold inspector akan buat inspection,
make sure scaffold is erected correctly, properly, and sufficiently. Part-part semua ada, cukup. Scaffold tidak rosak, all in a perfect working order. Baru dia akan bagi approval untuk safe to use. The unauthorized alteration shall not be made to the scaffold. The scaffold must never be accessed by climbing up on the outside of the scaffold. Macam, sample only the access ladder installed on the inside of the scaffold may be used. Unauthorized alteration meaning kalau scaffold sudah di-inspect, then you nak buat penambahan ataupun modification, memang tidak dibenarkan. It is not allowed. Tidak dibenarkan. Kalau nak buat, boleh. Tapi scaffolding kena di-inspect balik oleh scaffold inspector. Okay? So, they will, it is not allowed, any alteration or modification memang tak boleh. Kalau nak buat modification, nak buat penambahan ataupun mana-mana lah yang ada berkaitan dengan scaffold yang sudah di-inspect, kena buat re-inspection balik. Dan akses untuk naik scaffold cuma satu saja, satu tempat saja. Iaitu dia punya access ladder. Kita tak pakai shortcut, pakai tangga naik scaffold ataupun pakai kayu naik scaffold, tak boleh. The only access yang kita boleh pakai ialah dia punya access ladder, which is already installed di dalam, ataupun kadang-kadang scaffolding yang berbeza, yang berlainan mungkin dia di-install dekat luar, but memang come with the scaffolding. Bukan kita sendiri tambah tangga ataupun tambah access. It's not allowed. Okay. Trapdoors placed at platform landing openings are safety device that prevent person, tools, or equipment from falling through the opening. Therefore, any person who open a trapdoor in order to access or egress from a platform must close the trapdoor behind them. Trapdoor, yang ini ataupun kita panggil platform punya pintu. Ini cuma untuk akses, untuk manusia, peralatan ataupun equipment untuk kita go through the opening. Serupa contoh naik atas, the next level of scaffolding, kita kena pakai trapdoor ini untuk naik atas. So after buka, orang sudah naik, peralatan sudah siap naik, trapdoor ataupun platform yang opening hatch ini kena ditutup balik, supaya tak ada lubang, tak ada area untuk you jatuh ataupun equipment jatuh. Sakit tengkok. Sekata. Okay. Working platform need to be kept clear from debris and obstruction, especially at platform ladder, access and egress. So tempat access ataupun tempat platform ladder, access ladder must be clear. Jangan letak tools ataupun kita punya peralatan di tempat kita nak naik. Ini ataupun ada debris yang kotor di tempat kita naik. So mesti sentiasa clear supaya kita ada clear pathway untuk naik dan turun dengan tak ada masalah. So always keep clear from debris and obstruction dekat platform ladder access and egress point. Supaya tak create another slip and trip hazard.
Only a scaffold that has been declared safe for use by the designated scaffold inspector may be assessed. Like I mentioned tadi earlier on, scaffold yang sudah di-erect, scaffold that's already been erected ataupun constructed must be inspected by scaffold inspector sebelum pakai. Kalau tak sebelum ada apa-apa inspection, scaffold akan sentiasa dalam keadaan tag merah. Tag merah ni bagi tahu bahawa scaffold ini tidak complete. Scaffold incomplete or not safe to use. Kita letak merah sebelum any inspection by the scaffold inspector. Once the scaffold inspector have done the inspection and everything is good and in order, then only he will give approval and bagi green tag, meaning the scaffold will be safe to use, baru boleh pakai. Jangan naik scaffold yang masih ada tag merah, pastikan scaffold sudah diinspek dengan tag hijau display, kena ada tag hijau display. Scaffold that has been declared unsafe must never be accessed. Like I mentioned, yang masih belum access ataupun dalam keadaan tag merah, jangan pakai ataupun jangan naik. Incomplete or defective scaffold must never be accessed. Incomplete or defective scaffold pun kita akan letak tag merah. Maksudnya scaffold itu tidak lengkap ataupun ada kerosakan kepada perancah. So tidak dibenarkan untuk pakai sehingga hanya diakses dan rectify sebelum pakai. Sebelum pakai definitely kita kena ada, it's a mandatory kena ada inspection by scaffold inspector untuk bagi approval untuk akses naik boleh pakai. Okay, tag hijau. So ini contoh tag hijau dengan tag merah. Safe to use and unsafe scaffold signs are displayed adjacent to scaffold access point. Kalau sudah diinspek memang boleh pakai, safe to use lah. And signs are, if the safe to use signs are not displayed, the scaffold may not be accessed. Kadang-kadang kita tak nampak ada tag hijau, so memang tak selamat. Ataupun lagi bagus, kebiasaan apa yang kita buat, walaupun kita belum dapat kebenaran ataupun approval untuk pakai, kita akan letak tag merah untuk pemberitahuan kepada semua orang, just to inform everyone that the scaffold is still incomplete or unsafe to use. Kadang-kadang manusia ni dia pelik, dia tak tengok, dia nampak tak ada tag, so dia ingat boleh pakai, boleh naik. So better that we take the initiative, bagi tag merah, bagi kita tengok, sebab merah tu serupa lampu isyarat, berhenti, tak boleh pakai. So when you put something striking color, orang akan nampak. Kalau tak ada, dia orang ingat boleh pakai. They won't go look for, normally kebiasaannya orang tidak akan pergi cari tag hijau or what not. Dia cuma tahu pakai saja. Tapi kalau dia tengok merah, dia kemungkinan besar dia akan berhentilah, dia tak akan pakai lah, sebab dia tahu merah maksudnya tak selamat dalam construction or any line. Merah maksudnya danger, bahaya. So it's best that if we can do the initiative to put a red tag, right, to indicate that it's still incomplete or unsafe to use. Kalau dia nak pakai juga, itu memang masalah manusia lah. Okay. So far, do you have any question on scaffolding that you would like to ask? Mungkin tadi dalam sesi lunch teringat ke, terfikir ke, nak tanya
Boleh tanya sekarang dekat chat box. Ha? Ada tak? Ataupun you nak kongsi pengalaman you dekat construction site or your manufacturing site. Ha? Boleh kongsi. Anyone? Ada? Tak ada? Sunyi saja semua. Hmm? Masih makan? Eh? Okay, tak apalah. Ha? Maybe ya, after this, kalau you nak kongsi ya, your pengalaman ya, or you nak bawa as a perbincangan, nanti kita we can do a session for sharing session, so that everyone from the various industry can learn together lah. Kita belajar sama-sama. Yang penting nak belajar. Okay. So without delay, further ado, kita tengok satu video ni. Working at heights is one of the greatest risks a worker can be exposed to. Falling from heights causes a great deal of fatal accidents, which is why it is crucial to be aware of the risks to take the necessary precautions. Falling can become an accident even if it's not from a great height. Only a few inches can be enough to cause an injury. Comply with the existing regulations within your company, applying the most appropriate procedures. Some of the conditions that frequently cause accidents working at heights. An untrained worker for a job. A worker who is not in great health condition. Exposure to electric power. Lack of harness or harness in poor condition. Unfastened self-retracting lifeline. Personal fall protection in poor condition or out-of-date checkups. Lack of planning. Failure to follow work procedures. Unauthorized work. Falling objects. Besides a worker's accident by falling, one of the most common accidents is caused by objects falling from heights. Keep your work area neat, especially if you are working on heights. Misplaced objects may fall and cause accidents. These may also obstruct the work transit and generate accidents by falling. Either above ground level or during excavations, you must always put strong safety barriers to keep people, machinery, or objects from falling. If you're working on heights, signal your work area on the lower level to warn people about the risk area. Protect your workmates and they will protect you. Never help or receive any type of help that may be dangerous just to reduce the working time or effort in the procedure. Always protect the upper level with nets or fences to avoid objects from falling. Scaffolding. Scaffolding is one of the most common devices for working on heights. It must be in great condition, regular upkeep, and under all corresponding certifications. Remember, neither to overload the scaffolding nor throwing things from it. Do not use improvised scaffolding. It would be unnecessarily dangerous. Harness. Use a harness at the minimum height required by your company. It is important that all harness parts are in good condition and with up-to-date certifications. Check the harness before each use and always follow the instructions from the manufacturer. Make sure you fasten the straps onto your body. Remember to verify the harness and other personal protection elements when working on heights, because any type of fall can be dangerous. Always use the anchor points over your head. In an eventual fall, being anchored to a lower level can cause a strong impact on your body. Ladders. Ladders are the most common gear for reaching heights. Make sure you always choose the appropriate ladder and verify its good condition. Analyze the evenness of the ground before setting up the ladder.
Never use other objects to level the ground. Do not try to make the ladder taller by placing it on top of other elements. For the sake of your and other people's safety, don't forget to signal and delimit the work area. You must always keep 3 supporting points and stay in the center. Do not try to reach to overreach. We hope these tips will contribute to your work safety. Remember that someone who works at heights must be trained. A trained worker is going to be safe. Avoid learning about work safety from an accident. Okay, let's move on to with our group activity. So later on, Cik Ayu will divide you all into rooms. So there will be, I think, maybe three groups. And you will be given this scenario. The group activity scenario will be the rooftop maintenance, communication antenna inspection. So on your scenario background, your company has received a job to inspect and service a communication antenna installed on the roof of a 4-story commercial building. The antenna has shown inconsistent signal and needs visual inspection, tightening of bolts and realignment. So what I need you guys to do, each group will conduct or develop a JHA or JSA for a maintenance task involving working at height. Identifying potential hazard, assessing risk, and proposing control measure. So these are your guys, you guys punya group activity punya task to develop a JHA or JSA for a maintenance task involving working at height, identifying potential hazard, assessing risk, and proposing control measure. So let's have a look at these details, in more detail, task details. The team must access the rooftop via a fixed vertical ladder located in a mechanical room. Once on the roof, the technician must walk about 10 meters to reach the antenna. 10 meter, the rooftop has no edge protection. Tools include spanner set, top wrench, and a portable signal meter for tools. So the expected work duration will be 4 hours. Weather forecast, partly cloudy with a chance of light wind. Work is planned during daytime. Ini dia punya task details lah. So I need you guys in a group of 3 to develop a JHA or JSA on the maintenance task involving working at height, identifying potential hazard, assessing risk, and proposing control measure. So later on, after you have done, we will have a short presentation from each group. Short presentation. So in your group, appoint 1 or 2 presenter to present for the JHA later. So you will share your screen to present your JHA and JSA later. So any question you can bring it up in the chat box. So we have one question already nak tanya. Kalau kita buat menara tangki air 5 tingkat, ada undang-undang mewajib catch net or safety net ke area bawah? Undang-undang mewajib catch net or safety net ke area bawah. Ini menara tangki air 5 tingkat. This one, this is a bit subjective. There's no specific undang-undang. There's only guideline. Guideline sahaja. Tak ada undang-undang yang mewajibkan. Guideline mengatakan that employer should provide a safe work system. So
The safe work system meaning that your company must take the precaution untuk mengurangkan atau to minimalize the risk of falling from height. Okay. So all clear tak ini untuk ini group activity? Semua clear tak? Kalau clear, nanti Cik Ayu will divide every one of you randomly ya. Betul tak Cik Ayu? Randomly ya? Betul. Kita akan start buat 3 group. So, saya akan buat dalam pukul 2.45. Jadi, anda semua diberi masa around 30 minutes lah untuk siapkan kita punya group activity dan kita akan present one by one. Okay? Okay. So, ready semua? Semua Sebab ni ready? random je tau groupnya. That's a very simple activity lah untuk semua. I think this one kacang putih lah untuk semua. But just a simple exercise untuk kita learn from each other lah, because kebanyakan dari from various industry ya, memang mungkin ada procedures ataupun langkah-langkah yang mungkin berbeza that we can learn from each other. Just ingat there is no right or wrong in any industry, just that we can learn from each other. There's always room for improvement for everyone. Okay, macam saya pun masih belajar. I also learn from you guys. In each and every training that I do, saya pun belajar. Sama. Okay, so let's get our activity started. So if you have any question, you can ask in the chat room. Tak payah dah, tu kakak punya. Tak. Kamu ni. Bagi satu kakak. Buka lah tu. Dah tak sampai dah nanti nasi ni. Ya, tolong ya, ambil kursi ni. Buka satu. Saya cepat. Satu anak you ni. Kejelis sangat. Dah tak. Dengki awak ni. Adik sini, duduk sini kat ibu. Oh ni, ibu baru je barbecue. Adik cepat dek. Oh, aku akan pergi jalan-jalan. Tinggal. Ambil sini, makan. Ya, badan saya sakit ah. Dapat urut memang badan sakit. Tak macam kena pukul tak. Dia pun sakit dia. Kena dering. Sikit je bawang terlai je lah.
Just pilih satu. Just pilih satu. Oh, Just pilih satu. Sama ada nak pilih sama ada untuk buat inspection ke, ataupun kita just nak buat JSA untuk buat dia punya preparation untuk dia buat kerja naik tu ke, ataupun kita buat JSA untuk kerja-kerja masa dekat atas tu. So senang, simple. Kalau nak buat semua sekali kan satu hari tak cukup. So buat satu task je. Macam tu. So yang lain-lain ni macam cakap bagi kerjasama lah untuk kita ni. Kita buat benda tu. Sebab saya tak boleh nak bagi semua. Saya akan cuba bantu apa yang boleh. Ini Oppo. Wah, Magdalena. Ada kan dekat sini? Ada. Can you guys turn on your mic? Because we are doing an activity. We need to have a antenna. Ini aktiviti untuk membaiki antena. Dekat bumbung tak ada edge protection. Peralatan yang menggunakan spanner, top wrench dan portable signal meter. Kerja siap jangka 4 jam. Cuaca mendung dan berangin. Kerja plan 4 waktu siang. Jadi setiap group kita kena conduct JSA ataupun JSA. Tapi yang familiar dengan JSA ni, rasanya ramai familiar ni, ramai expo kan orang ni. Dia buat by activity or by process. Buat proses. By activity. Kan ikut details dia. Activity. Semua sama kan? Ya, sama-sama. Sama. Okay, so untuk JSA ni, kita first akan cari access lah. Okay. Access. So untuk access kita kena tahu lah dia hazard dia apa lah. So macam detail dia tadi, apa yang hazard tadi? Access dia. Via fixed vertical ladder lah. So vertical ladder. Access. Artinya access dengan bawa naik barang. Yep. Transfer tool and material. Tools include stand lah. Yep. Boleh share screen lah kat sini. Boleh kan? Screen. Boleh kot. Nanti tak kena buat presentation lah. Saya cakap ni. Kata tadi kena ada presentation. Presentation. Jadi kalau presentation kena ada slide lah. Slide lah. Ataupun JSA tadi lah, JSA. JSA lah. JSA tu slide itu ni. Kan? Nak buat by word ke ataupun PowerPoint lah? Dia by column lah kan. Bila JSA tu ada column kan. Ada 3 column kan minimum kan. Yep. Tu lah senang seorang buat word. Kita bagi guide, ramai-ramai bagi guide. Ada idea curah macam tu. Boleh tolong type tak? Tinggi tu berapa ramai yang online ni. Boleh tekan nombor 2 bagi yang dengar suara sekarang ni. Komen nombor 2. 2 lagi orang. .
Satu, dua, tiga orang. Jadi ya, dua orang, empat. Empat orang. Saya bukan moderator, saya pun partisipan tau. Jadi tak ada masalah nak buka audio sama. Sama. Ha. Apalah benda boleh chat boleh guna mic boleh tak salah. Tidak kalau yang saya partisipan. Saya tak boleh sharing, tak boleh. Tak boleh sharing. Tak boleh sharing ya. Tak boleh sharing, tak nak discuss lah. Tapi saya buat ni lah. Saya buat word tu. Jadi boleh discuss lah sekejap. Boleh. Sekejap ah. Apa idea tu? Dah siap ah. Dah siap ah. Okay, task dia satu tak ada Tak ada pecahkan task. Saya buat Dia contoh cuma dulu. access je lah. Saya buat contoh satu je dulu. Alright. Kita tengok. Yang lain ni saya nak penyertaan semua ni kalau boleh. Kan? At least bukan nak tengok siapa pandai, siapa tak pandai, siapa betul, siapa salah. Kita nak sama-sama kan. Ni share ni habis kat orang lain semua nampak ni. Saya kena masuk apa ni? Room yang lain juga ni. Saya tak boleh ada kat sini je. Ataupun saya kena tinggalkan tuan-tuan baru tuan-tuan boleh bersuara sesama sendiri kot. Saya tinggalkan tuan-tuan, saya pusing dulu masuk lain-lain punya room. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan yang ada kat sini bincang dan saya akan masuk balik kejap lagi, boleh? Jadi kita tengok balik lah. Okay. Okay, baik.
Husna, sorry. Template tu sudah ready kah? Husna, Ya, tadi ada sudah. I baru buat yang SS rooftop guna ladder tu dengan baru buat working on rooftop kan. Basic rooftop lah kan. Sorry tak jelas. Yang step pertama accessing the rooftop. Using ladder tu, using vertical ladder. Ladder, okay. Boleh lah kita pakai tu untuk step pertama. Then step kedua work. Terus kat sini bincang lah. Boleh Gunakan chat. Kalau kata tak ada mic, tak ada kamera, gunakan chat. So boleh sama-sama bincang lah. Hello. Hello je. Ada lagi whiteboard lah. Tak ada. Aku pun tak ada. Sudah. Kita keluar balik, lepas tu masuk balik. Kita tak tahu connection apa, lagging ke apa, berat juga tadi. Whiteboard hilang. Pasal aku terkeluar tadi, whiteboard hilang. Ada yang boleh bantu tak? Ganti whiteboard. Whiteboard. Ah, Assalamualaikum. lagi sikit. Salam lah. So progress. Kita ada berapa lama lagi? Masa. Tuan Zul, apa progress kat sini? Ya. Tadi dah buat whiteboard lah, tapi sekarang whiteboard tu hilang. Kami buat dekat whiteboard. Jadi Okay, plan faham. nak buat barulah. Cuba biasakan diri dengan whiteboard dulu. Existing Alright. whiteboard maybe. Tak, yang dekat lain tu saya minta dia orang buat macam tu je. Saya buat apa? Masing-masing buat dekat apa tu? Kalau ada laptop masing then cuba share dekat ni je. Dekat masukkan file dekat chat ataupun share dekat WhatsApp. Okay. Sebab dekat sini pun kami tak boleh buat share screen. Jadi ingatkan semua orang boleh nampak kan. Itu dah dia. Sebab saya pun tak sure. Tak tanya dekat Ayu. Ayu boleh buka untuk share screen tak? Saya pun tak itulah sure kalau dalam Ayu room buka- saya tak pasti boleh buka buat setting sebab share screen tak. kami masing-masing cuba nak share tak boleh. Nak cuba whiteboard. Tadi ada tulis dah kat Nak whiteboard. cuba share screen Pasal yang lain pun cuba juga tapi tak boleh. Dia orang tak boleh nak buat. Ya ke? Sekejap. Saya tak pasti. Sekejap, saya tengok dulu. Tu ada tu. Dah ni boleh? Research. Boleh tapi moderator kena bagi approval untuk share screen. Ni boleh ni. Boleh tarik ni. Apa tu? Ni apa ni whiteboard Bukan whiteboard. Dokumen. Ada template untuk ni tak? Template JHA tak? Ada dalam Simple apa? template. Cuba tengok boleh share tak? Dalam chat ada template.
adanya share tu. Itulah. Okay. Tadi saya minta share dia tu dekat dalam dia punya group tu. So just buat simple template macam tu je. So pilih satu task daripada dalam kerja tu kan. So Boleh tu. boleh kot. Right. Dia tukar, Semua name secure dia dah. tukar kot. Boleh kot. Boleh kot. Follow guidance from structure engineer if needed tu rasanya kita boleh bukan if needed. Kalau follow CDM untuk structure integrity, Satu, kolom 2 potential, kolom 3 risk dengan kolom nombor 4 control measure lah. Jadi dia kat sini ada beberapa, dia dah list lah. Dia punya task, hazard, risk dengan control measure. Jadi kalau kita nak tambah, kita bincangkan lah. Kita nak tambah ke apa-apa ke. Mungkin kita boleh ambil tiga task kot. Kalau nak ambil semua ni banyak kan. Kita boleh pilih beberapa task lah untuk kita present nanti. Okay, macam mana tim? Untuk task nombor 1, ada apa-apa kita nak tambah? Task site access and pre-task briefing, potential hazard, slip, trip, and falls on stairs or ladders, risk minor injuries and sprain. Conduct site induction, ensure clear pathway, use of handrail, and good housekeeping. Okay. Sorry, ulang tadi. Apa? kalau kita nak buat aktiviti roof maintenance, spesifik dia roof maintenance tu kita nak repair bumbung ke ataupun kita nak buat inspection sahaja ke? Kalau nak ikutkan dekat sini, yang senario sini, dia just mention receive a job to inspect and service the communication antenna install. Maksudnya benda tu dah dipasang. Kalau dah dipasang, yang bahagian ni tak payah lah kan. Number 4 ni. Tak perlu lah tu. Kita nak inspect saja. So yang ni lah. Working on roof. Kita boleh tengok dalam chat tu kot. Sebab Encik Salahuddin dia share tu. Kita boleh guna yang tu juga saya rasa. Boleh tu. Tu pun dia tulis risk of falling from height, risiko dia lah. Sebab nanti kalau dia tengok exam sama je semua, ada satu soalan dah. Betul. Sebab cepat-cepat ni selalu hitung sikit. Okey je tu, rasa macam dah complete tu. Cuma
Okey. Okey, semua. Boleh nampak semua, semua boleh nampak apa yang pertama yang saya nampak kat sini. Job sequence, site access, transport, tool and equipment. Hello, hello. Hello, yang cakap tu siapa? Saya Zul. Azrul. Mana? Lihat sekarang ni, nampak paparan kosong kat depan ni, objek Nampak, management. nampak. Tu Nampak. nampak kan? Nampak, Saya nampak. ingat pun apa benda ni. Rupanya kita boleh letak edit apa-apa. Boleh boleh tak? Boleh control tak? Kat situ. Rasa semua orang boleh kontrol tak? Rasanya semua Boleh orang boleh isi lah. control lah. Main mata dah. Ya. Okey, baik. Okey, siapa Jadi yang mari, control? mari kita bincangkan. Senang macam ni senang. Okey, mari kita bincangkan. Yang pertama site access lah. Untuk hazard, identify yang tadi unstable or damage leader. Jadi yang tuan-tuan semua boleh bagi yang lain kalau ada idea. Itu Minta seorang nak tulis tu kan. tak boleh tulis kan? Nah, tu lah. Saya tulis kat tadi. Kena Mana type. nak tulis? Saya tak boleh. Sebut tak type lah. Hah? Siapa yang boleh type? Tu. Siapa yang type? Boleh klik ke ni? Tak boleh nak isi. Dia kalau buat ni dia boleh save lah. Kalau nak buat kan hilang. Ataupun ini dia boleh moderator punya display. Jadi yang lain tak boleh. Macam ni dia. Tadi boleh dia tak boleh lah. Tadi memang boleh tulis ke? Boleh tadi. Tadi boleh. Tadi siapa yang isi? Aku Fazli. Fazli. Sekarang dia tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak apa. Saya tanya Kalau moderator buat ya. sesi ini kan, kita tak boleh nak share pula. Saya tanya moderator ya. Macam kami yang kami praktis di Kelang, kalau kerja-kerja di rooftop ni, kami tambah safety helmet tu dengan sunshade. Mungkin boleh masukkan tak sunshade? Untuk elakkan macam kepanasan dehydration dekat atas tu. Masukkan dekat recommendation. Boleh. Recommendation. Tapi ingat nak pasang sunshade yang atas tu Ya, dekat safety helmet tu ditambah sunshade sikit. Oh, okey. Boleh je, tak masalah. So tambahkan dalam recommendation lah. Itu Right. tu. Pasal ada ruang untuk recommendation kan. Untuk safety measures. So dia tambah kat sana. Itu untuk risiko cuaca panas lah. Kan? Risiko panas kena ada. Stress, So ada nanti. Yes. Boleh je masukkan. Banyak. Saya tak sabar nak dengar presentation yang ni. Ini grup senyap tapi cantik dia punya. Tak apalah, kita tengok. Alright. So yang lain ni, sepatutnya dah habis masa ni. Masih boleh ya? Tak, saya tadi keep room open. Ini room berapa? Room 2 Grup 2. Ini 3 jap. Okey lah kot, kita fokus dekat 4 atas ni ya.
Ah, okey. Okey, Okey, boleh. okey. Seorang tolong catat, lepas tu masukkan. Okey, buat aktiviti access lah. Tak kisah. Ya, ya. Bagi dia complete sikit lah. Access to stop. Sebab sebenarnya masa dah habis sebenarnya ni. Tapi Oh, tak apa, begitulah. teruskan. Kita buat satu tu je. Aduh. Buat dulu. Boleh. Ya. Boleh buat Boleh. okey. Hazard dia unstable damage leader. Okay, control
Okay, tuan-tuan ada siapa yang volunteer nak present ke? Okay, Assalamualaikum semua. Welcome back. Masa dah time masa dah time. So, kita punya sesi perbincangan dah tamat. Okay. Sekejap. Sebelum tu, saya nak minta semua untuk isi attendance lah sesi petang. Sekejap saya share link dekat chat box. Okay. Jangan lupa isi attendance untuk sesi petang ya. Okay, jadi kita akan bagi masa dalam 30 minit untuk rehat petang lah. Jadi kita akan kembali semula dalam pukul 4:02. Okey semua? Tapi sebelum tu jangan lupa isi attendance tau. Kita share dekat, kita akan share juga dekat WhatsApp group dan dekat chat box. So jumpa semula pada pukul 4:02. Okay, petang kita ada lucky draw. So lepas presentation kita buat sesi lucky draw. So jangan balik terus. Jangan end terus eh. Okay, selamat berehat guys.
Boleh ada. Dia nama taxi taxi. Ayo kita bersama menuju impian, mencipta masa depan, bersama-sama menjadi penguasa lautan dan dunia. Semakin berisi, semakin tunduk ke bumi, ibarat tersampadi. Ada masa hak global sentiasa di hati. Bangkitlah wahai anak bangsa, merentas benua melayani samudera. Moral dan integriti membentuk interaksi budi pekerti. Ayo bersama-bersama masa hak global. Bersatu kita teguh, berjalan kita runtuh, membina tamadun berjaya, melakar sejarah, mengubah mengangkat maruah, berjasa pada negara, mengharumkan nama keluarga. Ayo sama-sama masa hak global, selagi bersatu, selagi itu kita akan teguh. What is the biggest problem you face as a Dan demi masa untuk perkasa, masa untuk berjasa, majukan pendidikan negara. Kami integriti dan quality, inovasi adalah ciri kami. Semakin berisi, semakin tunduk ke bumi. Kita kongsi, kita peduli. Masa Bukhari pusat latihan dengan tindakan
mencegah kemalangan, membina masa depan, menuju impian. Ilmu memberi kuasa, budi pekerti memberi jasa. Ilmu kekuatan barang berharga, budi pekerti lebih bermakna. Moral dan integriti membentuk interaksi, membina budi pekerti. Mari sama-sama kita kongsi, membelah lautan dengan ilmu yang ada di dada penguasa lautan dan dunia demi masa depan negara. Ayo kita bangkit, sematkan di hati, kita kongsi, kita peduli. Không có được đi đeo thì trong mình được rồi. Semakin berisi, Đang phải đang kok. semakin tunduk ke Ah, bumi. tunggu jap. Nak tenang. Semua lagi jap. Sama-sama Semua lagi. kita peduli. Sentiasa sebagai dua hati, diri semat di hati. Memanjat gunung yang tinggi, menerbang tinggi ke awan, mencipta masa depan. Sentiasa semat di hati, masa buhari, semat di hati.
morning after. When the cats come out the mask, come out the way. Yeah. In the morning after. The dawn is gonna be on your way. Yeah. In the morning after.
lain ada.
Ya, Assalamualaikum, selamat petang semua. Okey. So, para peserta sekalian boleh bersedia untuk kita meneruskan program kita pada hari ini. Jadi, saya pass semula kepada Mr. Donald untuk habiskan program kita pada hari ini. Untuk sambunglah pada aktiviti seterusnya dan topik terakhir untuk first day. Okay. Mr. Donald, dah sedia? Okay, alright. Yang 3 grup tu dah sedia nak buat presentation. Group 1, Group 2 and Group 3. Siapa yang sudah appoint leader, nanti kita boleh allow to share screen lah untuk you present. Siapa nak present dulu? Group 1, Group 2, Group 3? Ataupun kita randomly pilih? Group mana dulu? Semua sudah dekat sini kah? Okay lah, let group to present first. Group 2? Yeah. Okay, alright, good. Okay, nampak Nampak. Okay. Okay, Assalamualaikum and very good evening to all facilitator and participant. Okay, my name Azizul. I'm from Indonesia. Okay, Okay. Seriously, okay, from Cik Azizul? yeah. From Indonesia? I'm Malaysian, but working in Indonesia. Oh, sekarang mau bekerja dekat Indonesia. Yeah. Area mana Indonesia? Kalimantan Utara. Banyak development sana. Okay, boleh teruskan. Okay, let's start. Okay, this is our finding for the job safety analysis for inspection and servicing of communication antenna. Okay, we have identified 5 tasks. Okay, task number 1, on the site access and pre-task briefing, potential hazard, slip, trips, and fall on the stair or ladders. And the risk is minor injuries and sprain. And the control measure, conduct site induction, ensure clear pathway, use of handrail during naik tangga, and then doing good housekeeping. Okay, for number 2, task climb the fixed vertical ladder to access the rooftop. The potential hazard, fall from height and drop tools or object. Okay, the risk, major injury or fatality when you fall down from the ladder, fractures, head injury to the person below. And then the control measure, conduct pre-use inspection of ladder, check the stability, if any rust or defect on the ladder, wear full body harness with double lanyard attached to ladder lifeline, maintain 3-point contact, carry tools in tool bag or secure pouch only, ensure the ladder rungs are clean and dry. Okay, as mentioned by the facilitator, only 1 person on ladder and 1 standby. Communicate climb status with the team member
and working at height competent person. Okay, task number 3, ascend to rooftop. The potential hazard fall from height and unsecure access ladder or stairs. The risk, major injury or fatality. The control measure identified use the secure access, use full body harness and fall arrest system, use proper safety shoes and verify the weather condition before going to rooftop. And number 4, walk on the rooftop. The potential hazard, we can fall from unprotected edge, slippery surface, structural weakness. The risk fatal fall and injury. The control measure use safety harness anchor to the secure point, install temporary edge protection, use non-slip footwear, and inspect roof integrity. Okay, the last task visual inspection of antenna. The potential hazard, contact with sharp edge, bad weather, exposed to dust, risk cuts or hand injury, eye irritation. The control measure, wear safety glove and use safety goggles. Okay, I think that's all from group number 2. Okay, all right. Thank you, Any? Azizu, from group number 2. Betul lah, Very nampak good. senyap tapi grup paling cepat buat kerja. Ya. Grup yang paling senyap tapi kerja. Thank you, Azizu, from group Okay. 2. Okay, thank you. Welcome. All right. Next group. Group 1. Group 1, siapa dari group 1? Siapa representatif untuk group 1? Hello, hi. I'm Husna. I will share the screen and Mr. Rashid will present for group 1. Okay. I think, Azizu, you need to stop sharing the screen first. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua. Okay, saya Rashid, wakil daripada grup 1. Okay, untuk JSA Roof Maintenance, kita ada 4 aktiviti. Aktiviti yang first adalah access rooftop via a fixed vertical ladder from the mechanical room. Hazard dia adalah working at height. Effect dia adalah fall from height. Hello? Okay, teruskan. Okay, sorry. Control measure dia adalah use fall arrest system, safety harness. Lepas tu kita comply with 3-point contract rules. Okay, untuk second activity, working on rooftop. Hazard dia adalah uneven rooftop surface. Effect yang boleh jadi daripada tu adalah trip and fall. Okay, control measure dia adalah keep rooftop area clean and free from obstacle. Use anti-slip footwear with proper grip. Number 3 is identify and mark any trip hazard. Number 4 is avoid working during or after rain or when surface are wet. Okay, untuk aktiviti nombor 3 adalah inspect and... Sorry, sir. Tak ada? You can continue. Sorry. Number 3 is inspect and service. The hazard for that is accidental contact with live antenna, wiring or nearby electrical system. The effect is electrocuted. Control measure for that is de-energize the antenna system before work begin if it's possible lah. Second is apply LOTO, log out and tag out procedure.
Third is use insulated tools and wear rubber glove or proper electrical PPE. The fourth is restrict electrical access to train and authorized personnel only. A competent person lah. Okay. For the fourth activity is climbing down from the rooftop. A hazard is working at a height. The effect is fall from a height. The countermeasure system with the first activity use safety harness and comply with 3-point contract rules. That's all from the group one. Okay, thank you, Rashid from group one. Thank you. Thank you, sir. Group nombor 3. Group number 3. Siapa nak present? Mana group nombor 3 ni? Sebentar. Ya, Encik Fasli. Okay, Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat petang. Okay, nama saya Fazli ya. Presenter untuk group 3. Okay, so for activity access on the rooftop. So got four work activities. So first activities is access to rooftop, and hazard identification is damage ladder lah, such as the ranks, and hazard countermeasure ladder access inspection before access, PPE inspection before climb up. Only trained person allowed to use the access to the rooftop. 3-point contact and use safety harness lah. Okay, number 2 work activities is transport tools and equipment to rooftop. The hazard identification is falling object. And hazard control measure, first secure all tools in tool bags to prevent falling tools. Number 2, use proper lifting technique using rope to lifting the equipment and tools. The work activities number 3, work on rooftop, which is the hazard identification is fall from the rooftop and slippery surface. Okay, hazard countermeasure is install guardrail as protection. Number 2, will fall arrest system or using a lifeline. And third, install lifeline. And last is weather exposure, which is hazard identification is heat stroke, lightning strike, and strong wind during working on the rooftop. And hazard countermeasure, first, stop work during bad weather. Second, will complete PPE. And third, monitoring lightning detector to detect any lightning. And we will stop work if got a warning from the detector. So that's all from group number 3. Thank you. Thank you, Fazli from group 3. Thank you. Welcome. Okay, so we are done for our group activities. Thank you so much for all the participants yang participate. So memang you all faham lah how to develop a simple JHA for working at height. I think this one also just a simple exercise untuk you orang refresh balik lah. Refresh balik. I'm very sure you have done ample, plenty of JHA in your past experience and whatnot. So thank you so much. So, all right, so kita continue balik. There's a few more slides that we need to habiskan before we end for the session for lucky draw.
I think semua tengah tunggu lucky draw kan? Just a few slide, just bear with me. Kejap lagi. Okay, so we just done our group activity. As we can see from the 3 JHA, most of the 3 JHA have similarity lah, meaning semua ada is aligned and you know what to do, what to inspect, what to expect when you're working on top, especially the rooftop that has no edge protection, and then the weather condition, and also when ascending and descending using a vertical ladder. Right. So I also don't expect the detailed task activity for servicing and whatnot. The most importantly is when you ascend and descend and the movement, your movement around the rooftop area, especially without any edge protection, and also how you transport your tools, spanner set, torque wrench, and portable signal meter lah. That is most important. Okay. All right, let's move on to movable scaffold. Movable scaffold, or we call it as mobile scaffold. Where movable scaffold supported by caster wheel are used. Person required to use this scaffold should know. The scaffold must remain level and plumb at all times. The scaffold must never be accessed until all casters are locked to prevent movement. Ini contoh lah, ini yang untuk perancang besi lah. Also we have the aluminium, mobile aluminium type is same thing also. When the scaffold is stationed at the area of your designated work area, all 4-wheel caster must be locked, mesti kunci sebelum naik ataupun access to any location that you desire. So kena lock dulu. The scaffold position must never be moved while anyone is on the scaffold. I think I did mention this early this morning. When you're working on top of a mobile scaffold, especially when you want to move to another area, this always happen around everywhere. People want things to be selalu nak shortcut. Sebab dekat saja, but this is not allowed lah. When you want to move to another location dengan orang masih berada dekat atas perancah, so dia kena turun. That person need to come down and only you are allowed to move the scaffold. After moving the scaffold, before moving the scaffold, you unlock lah. Of course, after moving, then you lock the caster wheel again. Then only when it's secure, then only you naik balik. The scaffold should be kept clear, well clear from overhead power line, open floor edges, floor holes, and soft base. Soft base maksudnya macam tanah yang lembut. Kalau you ada tanah yang lembut, there are two possibilities and scenario that you can do. Kalau ada tanah yang lembut, you ni mobile scaffold, they also come with a jack base, yang flat, dia punya base. So you can change your wheel to the flat base, or if possible, you can put a steel plate to make good the placement of your wheel caster wheel. That is to support the scaffold lah. Kalau roda saja duduk atas tanah, memang tak boleh. Yeah. All right. So there are few things that are mandatory lah. This is just a guideline lah untuk semua. So mandatory, scaffold must be erected by competent scaffold erector. Scaffold, floorboard, stairwell, ladder, and all means of access must be free from obstruction.
that can cause worker to trip and fall. Sama, whether it's a mobile scaffold or a permanent scaffold. Guardrail, mid-rail, and tall board should be in place. The minimum height for the top guardrail is 1 meter. Yang paling atas, the guardrail yang paling atas, minimum is 1 meter. An exception can be made for scaffold used for facade work or brickworks, whereby depan tu, your guardrail boleh buka. Janji, you punya scaffold between the wall, facing the wall is less than 20 centimeter. Sebab the wall tu boleh jadi your penghadang ataupun guardrail. So you can open up for bricklaying works and facade works. Okay. Scaffolds should always be labeled with green or red tag as applicable or similar local requirements. Same. Mobile scaffold pun sama. The time of erection, mobile scaffold, you kena letak tag merah to indicate that the scaffold is not safe to use or still incomplete. Once it's already fully erected, then you will require the scaffold inspector to inspect whether it has been erected correctly with all the scaffold required parts, and also your scaffold in good condition. All this will be taken account by the scaffold inspector prior to give a green light ataupun approval or green tag to make it a safe scaffold for access untuk pakai. So once the inspection is done and the approval is given, then it will be labeled as green, same. The height of the scaffold cannot exceed 3.5 times the minimum base dimension on the short side. If meaning your one complete scaffold, for example, I give you an example for like a mobile aluminum scaffold. One complete mobile aluminum scaffold, the maximum height for one complete is around 5 meters. So if your work is more than 5 meters and you have 2 set of aluminium scaffold, you tak boleh tambah. You cannot tambah until 7-8 meter with the same one scaffold. Sebab base dia is already calculated or accounted until 5 meter. So if we want to have a higher scaffolding or we need to achieve a higher height, then we need to enlarge kita punya base dimension on the short side. Meaning bawah base tu kena lebar. Lebar tapak kena lebih besar. Supaya you boleh erect scaffold untuk mungkin 7 hingga ke 10 meter. Sebab dengan the existing mobile aluminium scaffold, kalau kita erect sampai 10 meter atau 8 meter, dia tak boleh sustain. Sebab dia kurus tinggi. So the possibility or the tendency untuk dia topple ataupun tumbang memang sangat-sangat tinggi. And a barricade shall be constructed at least 1.5 meter or 5 feet from the base of the scaffold. Ini just to prevent unauthorized personnel masuk, or kalau ada barang jatuh ke tak terkena orang luar. The use of safety harness on a properly erected scaffold is not required. Scaffold should be visual access before every shift. Ini is sometimes it could be quite subjective, the safety harness. If your scaffold is permanently tak ada gerak, just at one point, then you can have the clarity of not tak payah pakai harness because it's already fully guarded. The fully guarded permanent stagnant area. If kalau kena pindah sini, pindah sana, then it's advised to put on your safety harness. But your safety harness, ingat, you must have an anchor point.
anchor point above, bukan anchor point dekat you punya scaffolding, anchor point above. Okay. Alright. Scaffold shall not be used or built when wind exceed 50 km per hour. Ini untuk outdoor area lah, dekat luar, or 35 miles per hour. Kalau angin already exceed 50 km, memang sangat-sangat kuat sudah. Itu bumbung pun boleh cabut. Especially with the speed of 35 miles per hour, memang sangat kuat. So kita pakai our own logic lah. Kalau weather memang angin, weather tak cantik ataupun angin memang kencang, so please stop the work. Do not proceed with work especially when doing work outdoor using mobile scaffold. Scaffold should be visual assessed before every shift. So scaffold not only need to be assessed or inspected by this scaffold inspector. Once you already get the green tag from the scaffold inspector, we as a competent person, we should visual assess the scaffold condition before every shift. Contoh sebelum you selepas you pergi lunch, then you balik nak continue kerja, visual assess dulu. Mana tahu mungkin during lunch hour ada orang yang tangan gatal pergi buka one of the guardrail or remove the handrail. Also kita as a competent person, we need to visual assess, tengok dulu whether it's in full perfect condition before use, or maybe sometime you will check on the caster, mungkin ada orang pergi pijak tak lock, so we need to check, make sure it's empat tayar tu lock sebelum kita naik pakai balik. Okay, so it must be checked, should be visual assessed before every shift. Control measures should be in place to avoid non-approved access when left overnight. This is not applicable within a fenced area. Kalau tempat tu terbuka, you pakai perancah. Mungkin malam orang nak curi ke, this one is boleh cakap is unavoidable lah. Okay, so the control measure mungkin kita boleh buat jalan, especially to share you my experience, especially this mobile aluminium scaffold. Aluminium memang harga cantik, orang suka nak curi, especially when you do work outside, dekat luar, without fence. Ini bukan dalam kilang, bukan luar kilang, tapi dekat luar open area. So make sure kalau kita tak nak buka dan pasang balik, sebab buka pasang balik you require the scaffold inspector to inspect again. So kita tak nak buat macam tu, so kita kena ada control measure kita masing-masing. So like maybe we put our scaffold nearby a lighted area, kunci dengan chain ke, yang mana ambil gambar. So this will just protect kita sendirilah, just in case kalau berlaku kecurian ke ataupun hilang, we at least we have some photos evidence or precaution control measure that we have done, but still kena curi, at least we still can claim for insurance lah. This one is mostly for insurance claiming purpose lah. Just to share with you only. Okay, we have one question from Fidaus here. Kalau industri onshore construction for scaffolding, apa guideline kita follow untuk weather forecast
and ada specific requirement tak from those. Kalau oil and gas kita follow MOPO. Kalau for onshore construction, this one depend on your client basically. There's no specific guideline on the weather forecast and whatnot. This one is a very, how to say, it's a client-based punya requirement. Just want to share with you. For myself, I worked previously for onshore punya construction, also an oil and gas company, but there tak ada guideline, specific guideline, but we are not allowed to work during bad weather condition. Itu saja. Dia tak cakap macam mana nak what's the guideline for bad weather condition and whatnot. Cuma kita boleh tengok dari weather forecast. So we need to do a 7 days weather forecast for our task. Normally kerja like 7 hari. Because why 7 hari? Because permit to work system normally akan require 7 days. So all the forecast or plan semua dalam 7 hari. But there's no any specific requirement from DOSH that we follow during that time. Okay. All right. Okay, I think that's all for scaffold. Kita sudah habis cover dengan scaffold. Kalau working at height untuk offshore, kita akan stop work kalau wind speed up to 18 knots. Yep. Sebab angin dekat offshore, I would say dekat laut memang sangat berbeza lah. Memang sangat-sangat kuat. Betul 18 knots tu memang sangat-sangat kuat sudah. Thank you for the sharing, Mr. Fidaus. Okay. All right, guys, that's it for me for today's session, and we will stop at the scaffold. Then tomorrow we will continue on MEWP, and for the rest of the modules. All right. So okay, ini masa yang kita tunggu-tunggu lah. So I'll pass the floor to Cik Ayu untuk buat our last activity for today, yaitu lucky draw. Lucky draw. Ya, Cik Ayu. Okay, thank you Mr. Donald. Kita open dulu untuk mana-mana peserta yang ingin mengajukan soalan. Sekiranya ada soalan boleh buka mic ataupun type lah di chat box. Ya, sebelum tu, sorry Ayu, diminta semua peserta membuka kamera untuk kita take some photo. Excuse me. Sebelum tu kita minta semua peserta untuk buka kamera ya. Nak screenshot. Jangan, dia buat kerja.
Satu. One more. Okay, thank you. Okay, thank you semua. Tapi sebelum tu, jangan left lagi. Ada satu soalan daripada Encik Firdaus. Ada latest guideline dari DOSH tak untuk scaffolding? Okay, Mr. Donald. Okay, Encik Firdaus, so far as from my understanding belum ada lah, memang tak ada lah yang latest, memang tak ada. Okay, ada apa-apa soalan lagi daripada peserta sebelum kita proceed ke next activity? If you have any question, ini sesi kita bertanya soalan. Okay, daripada Encik Firdaus juga, guidelines 2016 untuk scaffolding design. So, still guna yang tu. Ya, betul. Encik Firdaus, untuk masih pakai yang 2016 untuk design approval. Betul. Alright. Okay, kalau tak ada soalan, kita akan proceed ke lucky draw session. Okay, jap. Saya nak share Yang screen. lain tak ada soalan. Okay, tak ada soalan ya? Tak apa, kalau rasa macam hari ni tak terfikir nak tanya apa, tiba-tiba malam nak tidur baru, oh tadi nak tanya ni, esok boleh tanya. Okay, kita training Ya, satu hari. simpan untuk esok. Okay, simpan untuk esok, okay? Okay. Oh, ada daripada Encik Zulfadli ke ni? Is it practicable to wear body harness when working at height using ladder above 2 meter? Is it practicable? This one we have to look into consideration. When you're using ladder above 2 meter, berapa tinggi above 2 meter tu? And then where is your anchor point? Itu yang penting. Kalau you cerita 2 meter or 2.5 meter and you wear and your anchor point, you jatuh pun sudah sampai tanah. No point. So we need to have a proper anchor point. And also, if you're talking about this ladder, if it's attached to your fixed scaffold, then yes, that is practicable. Alright. Ada lagi soalan? Tak apa, boleh tanya. Tak ada masalah pun nak tanya. Kalau tak nak tanya hari ni, nak tanya esok pun boleh. Contoh malam ni nak balik, nak fikir kan. Okay, esok saya nak tanya 10 soalan. Boleh, tak ada masalah. Okay Tulis semua? dulu. Okay, kalau macam tu kita proceed ke lucky draw session. Sekejap, saya nak share screen. Okay. Boleh dengar suara saya tak? Dia tak? Ke sound ni lagi? Boleh. Okay, mantap. Okay, so kita punya... Macam mana nak hide ni? Okay. Allah.
Okay, so kita punya lucky draw satu je untuk petang ni. Jadi kita akan bagi masa 1 minit untuk tuan nama tu respon. Anda kata tak respon within 1 minute, kita akan spin lagi sekali. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma amal banyak guys. Saya tahu ada rezeki hari ni. Saya tekan ni. 1, 2, 3. Okey, Encik Muhammad Azman bin Fazal. Oh, Fazil, ada tak? Bagi Tak, satu. tak. Ada? Tak ada? Ada? Ada tak tu? Encik Muhammad Azman. Ada Ada? dalam chat box? Ada, okey. Oh, sangat pantas. So, itu je lah. Kita punya lucky draw hari ni. So, tanya kepada Encik Muhammad Azman. Sebab bertuah. Okey. Kita akan ada lagi sesi lucky draw untuk esok. Jadi, stay fokus. Sebelum tu saya stop. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak pengurus program dan Mr. Donald serta kita punya pembantu penceramah kita hari ini, Encik Muhammad Zairi. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada para peserta kerana sanggup meluangkan masa hadir bersama walaupun pada hari Sabtu. Terima kasih juga sebab setia sampai ke petang. Jadi akhir kalam, izinkan saya membaca beberapa. Saya baru nak baca pantun, dah ada orang mention. Okay. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari Masa Hex Global, United We Stand. Okay, jumpa esok ya semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jumpa esok semua. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.